wotimi aye wonko gu yanimu ase wonko titi ni tiri ho wa adwuma no ni nyina no yade a ya na ekoso e wo vetting committee no anim na no nto bi ho se ya ye do mo nyina gu sonne ba akum sei no a wo ba hunu se na ye di nsu apetepete wo mo ho ye di nsu apete wo mo se ya na ye woso wo mo akasefo de bitimi firi mu topa obi so ho atia donko na wa famu ko ni nyina no ye nsembisa no nyame ye bradom na utimi firi mu se nkunimdifo a na wo na wo ko wanim enti ne vetting committee no etena se no ene ye frame a enua ba ma me akosua nsiraba ene ye se akosua nsiraba wo de wo ye kokko wo so ye tia enti ye din na monitor event e koso na tie sade nkofo ye busabusa mo nsam no san na besi akọ ene ade enti na akosua nai wa bre pa enye ma wasa recho man pizza nwumre nti yesi ma me akosua di akire ye din na monitor steps proceedings no questions no here and there almost san akosua majo Kase majoso. Bibi aboko de. Adom eni ahye nti kase na nya boko ka ache wan. Wabre rich one say pizza no wi akofa. Matime akofa. Akoso ya boy nkoma na nsam akoso pa. Yo me da say. Atoto amamfo nso ano. Ai kase said the wedi kan aka no. Abra ye mampanyi epa eye honorable kanda pasa wono na ye bambon sem so mehwe so no ene na mpanyimfo edini gina ho no ma chese ye nunu no na ye busa ne nsem ne ahye se ne be ya adwuma ye de ahye ne nsan se obetimi anase wontimi no na wabra ye busa no question ba ko na ye be kan wasem ye busa ne se wo hye eye omadwuma na eye din ye pa kankan uko enkurase ne a se ne ye ma na kwanya na obe ye se osoafo obe hye ye bambo so a ede emwa na obetimi ede aboa titiriw wo mo ye adwuma e wo nkrankurase no wo kire se adwuma ne kwampo ne papa mu be na wo mo eye sika wo se ede ma wo mo ne so masene no mutimi ye adwuma ne se de se na efata no sika ne ebimba chese akade e kan wo kwa be ma adwuma na ye omo de ne kwampo no chese enhyada enhye nkwan papa inta ma adwuma na aye den ama posifo ene wo mom kekan wo ye babambo mu nsem a wo mo kekan wo ni nyina na abra ye kanda pa eyi ne ho ano no say eno de to ye nim. Honorable Chairman, the difficulty has always been that in previous years, and we're not talking about during the NDC time, during the NPP time, during the CPP time, the truth of the matter is that the security and intelligence agencies have never been given the right amount of money for them to be able to do their work. Understandably so. When you do have insufficient resources, as we have in these developing countries, there is always the challenge of whether money is wisely spent on education, on health, and most times it is considered that as for if you don't have money to buy chalk, why do you want to get money to go and buy guns? Why do you want to get money to go and buy equipment for the police and the the armed forces? And for many years we've been able to live with this. We've not made sufficient provision. We've not given them sufficient monies, but somehow we've been able to have safe, secure, stable countries. Things are changing, and we believe that it is important for us to find for the security and intelligence agencies monies that they need to be able to do their work. Most importantly, Honorable Chairman, there is the need for us to leverage technology in the way that we do our work. And this is something that that needs lots of money, and something that we should be able to get governments to get their minds to it. Yase kwanchan ade efe ni nyina no ye disika eneto se ye pese ye bambon sem na eye kese na ya asumdwe ede ma ye mangana akade ya wose ede ma bambofo no de boye ho ban no eno na ye rakanda pa ese wo srese afi se ye ogina se wono na ehwe bambon sem so a akade na wose ye available ede ma wo mo se na be ye adwuma no ebe ye wonde eno achi na wose echenwu se covid bae no chese bambofo mu breye pa aduane e be chechede ama manfo nyina omudim and our friends so oba Ghana your challenges bebe ba na ye face efa galam say ho ene ahemfo nsem ne nyama ne nyina no bambofo edim nenso e kame ye so madwuma no ayedin ama omo paaye nenso ogidi say 4 years na wo twaye no ogidi say bambon nsem no ekoso ye e won ne last 4 years I wo twaye nim. A whole lot of challenges do come with COVID. Are unable to go to work when there's a lockdown. It comes with a lot of security challenges. So it's a whole area of itself, challenges
that are posed to national security as a result of the COVID. You remember the problems that we had when we went on the first lockdown, the difficulty of getting food for our people. All these were challenges. We also continue to have the normal security challenges. Crime continues to be a problem. Illegal mining is a problem. Drug and human trafficking. We have a lot of chieftaincy problems. The borders continue to be porous, and we have transnational crimes. We also do have some emerging crimes such as cybercrime and terrorism. But to a large extent, I think we are managing them fairly well. And if you ask me, the security situation in the country today, I will say is stable. Naja se kese wo hwe yewura kandapa a na wono ya boni din se wono na ebe hwe ye bambon sem ma eye appointment committee for enunu no edoso no ebusa no se de adwuma no betimi aye ne papa mu obetimi aye no ho ensem a yete fo wo so mutin na ye di bi abesomo ye da se papa pa enua ba maame akosua ensiraba ye hye mo bosse de be free mu atobia free na ekobia no soso no obia ya woni ya wototo onano no Ebex friend no ba be gina mu bia no soso no egusu ya yede kase no ma wo no wo de wadawro ma fa fidie no to ha se de ekobia soso e be kire mu de ama maame akosua ensiraba ana yete nenkan abusuafo ye to akase bono so e de amamo na ye to aso a eye vetin na appointment committee na o ma setena mu na no ensiraba e de kandapa de aba na osoafo ya boni din se bibi atotomo no na be ye osoafo be hwa apomuden sam so ye minister designate for health owura kwaku ajeman manu wono so e na kwotena adaka na so kwotena mpanifo anim ma omudoso no na omubisa nsam na nsam no nsam bisa dodo na akwafa covid-19 na coronavirus abai ehu enuro ene mpane ya yese ye de be wona brebe ne beba ne ho nsama na enyi ya no num no ene ode atodwe atwam se wote ho pa ne de woka se eda sei any date say ene beba eno de na woboa ba de onim ne se bosumi ya yo ma ye ogefo bosumi yi ekosi obenem ya bosumi miensa ma ache bosumi nim ne de na chese aba na eda poten ne de ontumi nche isan se mampani ni mpanimfo bi de ne ma agu na kwan mu a omototo ne ma se de be ya eduro no ebetumi aba na se de nhyehyɛ ye tie ne sa abra na mu no na ebetumi aba. Say you go so share esa kwakwaje ma no nene no ebeba na ema ye nim no se misani bi nso bai se amanfo ebeka ya ebra na na dodan kwakufu ado afie twa mu no covid ne ba ye no ne nkasa ye mu no ye ebra no amanfo kasa obeba ye fie ene ekase bese na fellow Ghanaians no I come into your home no ene odi tu dwa chem se empanifo ye nhyehyɛ ye omu besi ayasabia maako wa ha ni du baako e wo mansi ahodro no emu e de abo nti omu bisa no esa no e ho nhyehyɛ ye ne se ne ho kakra ebesi se ne ochie mu se ye ayasabia maako wo ha ene edu baako e wo mansi ahodro ma ye 111 district hospitals no wo kira na ka no fe ye wi a akosora e na America dollar no 770 million na ebetumi akosie said they wodi tudwa ya wo kiremu no na nchichemu no ene wo che mensini bia ya sabia no ahankoso kra no million wo pipinum ekọ enso nti ene wo de time se ana wo keka bom ekodu eye wa hani du ba akona na ebo no ebedu said medi. Thank you very much. Can you tell this committee how much it will cost to construct one district hospital and the total cost for the 88 district? Mr. Chair, the initial costing was done on the basis of averages, and we're looking at $5 million to $7 million per hospital. When the issue of equipment and other logistics came in, other equipment came in, we were still thinking that a maximum $7 million could do what we should. To multiply this by 88, and the 88 has even changed to 111. We're adding on regional hospitals for regions that do not have regional hospitals, especially the 6 new ones, plus the Western region, the Northwest, Southwest region. And then we are also rehabilitating Ifiankwanta Hospital. This, together with other places that we left out when we're counting the district hospitals 88, have brought this number to
to a total of 111 at the moment. That is what we are working on. If you look at the minimum 5 million and the maximum 7 million multiplied by the numbers that I've mentioned, take away the regional hospitals because they may come at a different cost. This is what it is. When the team went round, topography of land and all that is indicating that prices might not be uniform across the country. In some places, there may be some escalations. In some places, they might be probably lower. So we are still computing, and unfortunately at this stage, I can tell you exactly how much the total will be. It will just be an estimate of what I've said. 5 times 111 minimum, 7 times 111 minimum. That is what I can say, Honorable Chair, for the question. Chairman, just a follow-up. So if I did a little arithmetic, 7 times 101, do you have that on budget? What budgeted for? Will it be budgeted for? Definitely, without a budget, we cannot utilize the money. Anyway, honorable Kwakwajaman manu ne dia no na yensha COVID-19 vaccines na wo chire mu se wo je fobo sumi ya enkosi obanim bosome no nanim kakra ne de no wo gidi se nuro no abedru Ghana no yenkotie eno nso. The indication that we have, most of us working in trying to bring in the vaccines in Barry, and as for specifics that we are getting any vaccine, we still do not have any indication. Let's talk on the group. So remember, there are dates in the first week of March. We need firm assurance for the Ghanaian people. Vaccine. When do we expect it in Ghana? Mid-February. Give us a limited. Honorable, I think we should leave it as a very short period. Abusafo nti Kwakwajaman manu ebra no wote abedwafo ya appointment committee enim eno no na so hono manu wo chere sa ya sabia no ya mampani sa se obesi wo mensi ahodro mu no wo chere mensi miensa ena se de o maye krado se edu miensa na o maye krado so mbehwe so mbemo masasetam ya omudi besi aya sabia no. What they asked us to do immediately was to write to district directors for health services. The local government minister was to write to all these assemblies for them to allocate land and give us the site plans of where they wanted these districts hospitals to be sited. As I speak, we still have close to about 13 districts that have not completed that exercise. Some of the districts, after they got the initial responses, there was a team that was set up. A coordinator has actually been appointed to coordinate this because the work volume is so huge, such that added on to our ministry's work in the midst of COVID will have meant that we wouldn't move at all. So they sent teams into various zones of the country that have been divided by the coordinator and the team that is working on these 88 hospitals. Some of them have litigation matters, and so we have to find a way to settle them. We are still working on these. And contracts have been awarded, and we are waiting to do proper sword cutting for all these things, actual construction to start. The preliminary works have actually been done. We are not waiting for the ones that have been submitted and finished with land issues, but we've started working on them. Ya mpanimfo hwese ombetime dia asase tam na amma abamu mpanimfo na omode asi aya sabia ntie ne wokọ appointment and vetting committee anim no ensama ekọ so bi na yabo amamate na committee no omye nipa edumiensa efri bonkum na afenso nifa ne nyina no ayade omo trans na afenso madoso nkofo a na ajahalu wono ana yedom kuma no ba no tani wode nsama todwa na wo kire se obi wo hono ma wo ba da ne yam hyehye no sa ana nkofo kwa mo mpema asem ana mi ko jada kam ye be tata me sa ne nsem bisa bebre ni ade na so da bi asem no de etietie ma me nkyerem ene se omo na ha na omo wo no ni ha so mehunu obi atata obi a adwuma no mbeyo as a committee to examine the president's nominees as was forwarded to Mr. Speaker. I note that this is a shared responsibility under Article 78 of the Constitution, that the President shares the obligation with Parliament as an institution. Mr. Speaker, it is my considered view that we use this opportunity, the 8th Parliament, to set limits for the President and future President on the size of government for Ghana generally to protect the public purse. What I find striking
is that in the president's nomination, and this for purposes of national unity and recognizing the diversity of our country, the Upper East region and the Oti region are conspicuously lost in the long list of 27 ministers so far communicated to 30 ministers so far communicated. We don't find any representation from the Upper East region and from the Oti region. For purpose of national unity, I'm sure the president should take some clue as we begin this important process. And Mr. Speaker, to assure you that we are not here to undertake any act of witch hunting. We are here to examine the records of ministers, their fidelity with the law, and to hold them accountable to the people of Ghana in accordance with facts and law. So thank you for this opportunity and to welcome the Honorable Minister for the Wei Eura Haruna Idrisu Dom Kumano Bano Teni na wane a wototo mpanifo na no ka ho bi ne nsam ya wade atodwa se omaba se adwuma no mbeye nyese bia ombehunhuna obia Ora Edmond Shea, Okwa New Patriotic Party ma asokwa abato mpesua so no wo ye first vice chairman Eddie Emma Womo na woso watena se no wahwe hu sesese ye bra tumi no ye de ama MPP fo na na do dan kwa edi eda wo ma no no wo sha ase se wo bobo mpanimfo din edi dibra ma wo no ye aka me se me na sepo ehihye bi mo ho no ma obi wo no ma wo pe dibra panjo hwa ye mfa ma no enti watimi waka me ne niam ensem fata bebre e na e koso wo se ye yafutuo no wo de ma we de wo sram a ese obi amfa akoma pa ne mpa enta na na do achi esanse adwuma ne mu nyina mu ntumi nkoye eye den aye be frɛ bi ama bi nso de ataye kire na eba ne saa enema atumi akoyie enti se obi nya bi na da foforo obi nso ebenya ma omo mfa abufuo ene bibia ama ho eba saa amanyokuo no ne bejija me hu se ye partifo ni mu bi sebi ya petition penifo no efa MCs no so mo mpa omo esanse so mo ye campaign as MPs ni bi ebite party no anko ye nyina ye FCs no enti me feel say ye petition akoma ye mpanifo ebi akọ omampani no any leadership of the party na me feel say ke no ano no say ebi so enam kwan ho asabi di o matem mo no mo manyina atem me feel say ne de hu hia ye mfodo enta omampani achi any new appointees about appointee omo ni support it na me did this my petition akwa is so be a class to the any petition ya only kind of the fast as me sermon say ko di obi atem ye ko ni fie ye be demonstrate tell me sermon and bun nja e moja ba ko e party ba ko ni nya yesom no ni na yesom so my petition na say hu sayampa e petition say na papa de ye MC no or yeah no be you to me personal attack any editor terminal mean child and what party I be quite dear tell catch so much you far gidi any pray any say big wolf food release and your man yeah but say two more me say 2024 election the day say o ma beni na no yi no so yi ni dia mesemo e no se ni pa no enye no kre e bi obi na twa kontumpa to so obi a won agenda e bi tumi say propaganda e da pini pa no so e se ni pa na e bi no so ma beni ka so o yi dia Ora Edmond Chain no first vice chairman e was kwa abato mpesua so ma New Patriotic Party abusuyan fi ene nkyerem e wo wasa amanfi east ya e wo atoye manta no emu na ekuro bi wo hono mu a omo kyerɛ sɛ no kuranie omo de enkomo mpa ho asɛm kra ye fro jobu akurum na jobu akurum na omo kyerɛ sɛ omo te ho anwumene bia na nkofo bi ba e mu firi he oso eye ECG adwumayefo na edi asɛm a omo se ai mita no a mo kan ho asɛm ebere bi atwa mu no afei na yamya adom a ye yue ho krata ne dwuma adwuma nyina enti no madawo masika no maboa no a mo mfa mrantem sɛ bɛya emfa ya ni so na omo se wedi esa asɛmpa nto mbawura fie bia mu a na o magye mbawura fie bia mu a na o magye ene 25 Ghana cedis na o magye jeje ne saa fie bia ye wodwobu akurum honom o mo jeje ne sɛ ya ne ska de botɔ na o mreto ka boot na o mo kro o mo de next week ye ba ye wie wo hwɛ pani na obesan ne mai o mo de pani ye besan ma saa ɛna adehye na wo tere sɛ ne kuranie sabi saa agro no de o mo te dwobu akurum wo wasa ho no omo nyoma dwe se omo ne ECG bedi saa agro no saa nkurase gro saa no omo mti saa nkurase gro no ene anya nto a anya ntua
omu hia omu sika omu se de omu hisa ya omu tan kura ne se omu wo ho no mo a no omu san ba biom se ai no 25 Ghana cedis ne nesua se no mo nya no 120 saba ya be kwa anim ne ama mo meter papa na mo se hwede omu kire ya hwede omu mo ma ha da ekra meter no kra ye nya mpe mo de hia ye sika no na hia ye na nya sa de ye wallahi talaiza ne ye e favor ntu akra mo betu na e favor ba ko ye wo so no de obekasa ni nuanom nkasa ko no obekasa ayo wura prince nya ko no so ye sa kro no na mpanifo be so mbo no ho no mo matra ho no mo o mo ni abre rough yentie no last 4 years on beji meter scan 25 cedi a woman of for instance last year we on be ye am say some sanje which is 1.2 and some side meter over is a meter ba kuna ye am is kana shiegu nti ashiegu na mbeza am say that's kana shiegu no you say ni ske bia bi nti am say what is about 700,000 kan say me need dia me chanje mo fa me 250 no man mo fa bi so na test 700 am is there bi nti am nyanje no ashiegu say juma di am ni ye die wo no the physical problem is am no ma Oma maya la mita na omuni ye ti mo manso so ma chia ma mo tani afo ba zo me hwe mo na sika no bedi mbanifo na di sika no e no mbazo mo yira bi zo no mbazo na die fofo e wo so obem no be hwe de e koso e mai se e bia sisi no mo sisi e nyina nso e hia mo with that sense na bo mo ya kaka we eye owura prince nyakon wani a owo dwobu akurom wo wasa amanfi east municipal wa to ye mantam no panino ba kusu ya wo so no tese sa akro no am pese o mo bo mo pa na de maso dwobu akurom ho no dwobu akurom for money adi sa to mantam for the money adi because the best come from the west to money adi ya kwa ya nimu ewa kase bonimu na ye begina mu wa santemantam hanom Ghana National Association of Teachers na atekuo no pani ba kon ye twetwe form mo mantam yi mu owura Richard Tano na ono na akasa ne nsemo no dodo na akofa na nsem wo Ghana Medical Association kra de krata aba abonten a omu chemu se de virus no coronavirus no ma no homre so na ne fa to so mienu yi ba ye no di awu na abekro no nkola akurati menya be ne de nke betumi aban nya nhyehyɛ ye se obeto schools ne ka ho enti se obi a kyerɛ na dwene de fa ho bia no no odi abeto dwa no wo chemu se obi ani ho chief asem pakwado na emomu no se ye hwe schools no kra na nipa dodo a say ye kasa covid no ma test positive and so manya bi na and shut down kosoro de ha adwen ese bi anya bi ya enye nyina so ese yetimi tutu school mu wo se ye mankola ni nko school na emomo no a checherefo awofo ni mpanimfo a omu wo twaka wonkola ni hwemu no and na yentu ofo pass o mo de protocols ahodro no ene niam betumi ayi adwuma sade be ya ebeboa amankola na timi asua de na niam akoyi ama wo anya sa enkola no beka chi ni abema medase na de ne kakakra ne se covid-19 ni die ene aba asetena bia nim ebra covid-19 ebeko afie twemu no betena afia ba busumi du na ye bi school teacher fo nyina bi adanse se adekire no enya asem ketoa rankran dodo na rafidi omusu ayi nyina enti se sai aka se ye sen to school yi mu biem ni ase ya tena fia ye nim da ya ye be kwa ye be san aba tinia ye be hye ni se school ni ntumu ni die ka ye ntwentwa so kakra me ka se ye tu elisi ye be ka se chinchina aban entry schools ni nyinem na emum se de ababia ye ka no o ma nye bie no se ye teacher fo se ye school fo nkwala no ye nta sa be o mu isolation enti se ye he na se ha adwen pa schools na ya identify go for manya bin eno de animanimu ye betumi akrosu eho ne down ni a disinfect eho nyina na afi no ya san ama emofra ni teacher for no asan ya ba school bi na protocols ya hwese omu bedi so na eniema ebehia ne so ye nimte PPE ne de aban na edibia na ye hwese schools na esi wo ho no na ye hwese edie na ema esi wo ho obi oho a na dia efie na wafa na odi aba school enti ebe se protocols na enye school nko na wotu ye diso na emum efie nso no awofo ni abusua na enhe se ye be diso e wo ho nso schools na dia ye ka se mini abema ye tin atum bie mu a ebe ha adwen because ye nim na dodo ana efie dodo a ye be san atena fie ani nsunsu aso a e de be ba ye nso no ano be ye den kakra
Yes, will be a soon anyway. Nti we Owura Richard Tano. One yet regional secretary our Santimantem Ghana National Association of Teachers yet Nati Kuno and yet ten na your mensa Joel and the Dean Como or public fashion so anope. Project officer Ghana Federation of Disability Organizations Christopher Agbegana Kasa na obusa se papa say no Ghana yimumu anase mujina ho no so bra si ejina ho si yeti ho ende ye to nyame kumase bro no bedin wo se dan nyame na dan nyame nyina nyame no anso a na ye hwe no ene san say wo ha na ye se yade bi de covid-19 ba ye ase ye ya na ye yi wo mayipamu ye ya na ye yi wo mayipamu ye ka asem kura ye heda mo mu din kura nka asem obi yinani on ase ya to mo pa hwe bi say ni ade say no mo de nyame ya no mo dan no mo ni asem bia ka na no mo ho anu mo no mo sa tin say fellow Ghanaians bi mo de asem mo say han na aduro bi ba na aduro no de be wo yen sabaje betimi ma yare na kwafom ni ade no say so be it sababa de asom do mo ho mo ni asem bia ka authority because it has been vetted and approved no once and now go through processes inti I was saying you making sure say yes and I will go for these local herbs and and go through processes no Senebia FDA any other agencies metimaka say oh wait yeah metimano na yeah well me can be beginning at the beginning say generally no every country and will be there looking for solutions to this. The vaccine is one to make sure say the vaccine, you know, if you are injected, you are well. Yeah, say oh indeed, encophobia omunya vaccine still a contractive virus. Well, we are still looking forward to the the medical field say omobe apiomo game. It's like come up with the solutions to this because we're really looking up to their expertise here. And me in the bank say, oh okay, yate say indeed encophobia virus in the still no I say no but we are expecting that the medical field will do their bit to make sure that this vaccine is safe and is also potent enough to actually reduce the strain of the virus and the lives of citizenry in general. That is our hope. Our hope now is for solutions, and the vaccine is one key solution. We welcome it. Yeah. I was here. We Abega Ono project officer Ghana Federation of Disability Organization. Na nyina mu so no ana project coordinator Mental Health Society of Ghana SNAM DRA ono so de ensem kakra etoso should endeavor to collaborate with the leadership of various persons with COVID-19 induced mental health challenges, religious bodies, traditionalists, and the general public to disseminate information and education on mental health well-being. Point number 2, virtual mental health services should be established in many settings, and social media can also be used to impart mental health education and communication resources to create awareness. Point number 3, community health workers can be trained quickly to provide mental health education, screening, and counseling services. Point number 4, toll-free mental health helplines can be used to provide services to healthcare workers and those needing mental health treatment. Point number 5, the subject of mental health and COVID-19 should be included in the school's curriculum as a test-free course so that students can learn how to take care of their mental health during the pandemic. We a project coordinator Mental Health Society of Ghana SNAM DRA. Then someone on the source so ebino. I was here for a year to akasi abano eso. And penify and to yenina say abroyi pomakoma if yada ebe. Mantam bia mono, yamantama koma couldn't see any tuaba. Eyi di obekwa obesi wa mantam na nemu akotu mampani for kwa council of state na yeshe James na nakwesi prempe wo ya assemblyman wo fanchen bra ode ne ho kwada so abato ofefare yemu wakawone a ekogina no ebi na sade ye yani so ade hunu ese ye ne bi mu bedi nkomo no matimi a che ni so ade hunu no mo botaya enti o mu gina se asante mantama ye nto aba ma mo no mo nkosi ya na mu enkotu mampani fo no ye de ne shase James na nakwesi prempe Nana Prempe, what's a man can Yamawadjoni Aqua boy, Pi FM 100.7. Maybe about the Josu. Now, upon it to say, Yame goes with Rami. No, Yamanito, what you know? I say if you are Diane to Swabana say, Bibia, we pay ya. What we see at Antamaya name, say Council of State member.
na obotaye no ani so ade hunu pa ne say efutuo wo de no wo fa free hen na wo de akode nti na pese okoka ho maka questions ni nyina abom yo many aba me das na mamentia Oyerepa atiefuo nyina na edi kan no medin no anya akwasi medikwaku na krata medin e woso no eye James Nana Prempe na said the okan no enokre magina bi na metimopo enyina ne say me free say wo hwa amamra constitution na amakwan akyerɛkyerɛ nipa bi a awɔso mukosi anamu kotu omampanyefo otwe article 89 na ekyerɛ mu pefe say one of the retired chief justice, one of the retired defense of staff of armed forces, one of the retired inspector general of police, and a chairman of the National House of Chiefs. If you are so man penino, abesa ayi nipa du baako a ono ankasa bodini. I know that China. I know I say district bia no enkoyi nipa mienu a. Nipa mienu a. Omo ebeto aba. Ni nipa baako osa region nyina mu. Eno na me free say district no na Ghana mamna makwan say omo nko gina anya saa de ne dia na menti ase animu no hu benya ase benya district assembly no so rep ye ka district assembly na ano na ye the base ye grassroots eno nti no hu benya say ye benya ye so rep every no ye makwan na ebia yakofa obi a oni district assembly concept mu na ask local government system ni mu ba maybe dem me free say ye nyobi owo assembly ni mu oka district assembly no a obehu ye haw na watimi dia kwoto no ne omampanyina akodwene ho ni nyina ne say omampanyina ni so ade hu say opese election of MMDs eba so no wonhia obi a wo system ni sem na se no watimi e da conform any assembly members akochichi mu amasa bato na timi abam yo Nana Prempe na chese wo de wo kɔ no wadwen pa no district assembly no etitu pa na wo de kɔ enya saa district assembly ne ye ba ko na bie toso mienu no so no ya kɔ ese council of state ye free say ye sebi omo mfi akɔ ani mu nko a ba wo hwɛ Ghana population na 57% youth and at least ye say nya babu na ono so de mabunu no ani so ade hu na omo so haw Nana Prempe. Hello, Nana. Hey. Hello. Nana Prempe, Nana ho na yankasa asa atiko. Ba Jose. Aha, kasa afa dia ba. Yeti de America nyina ne say me gyina for the district assemblies no. That may say gyina for the youth omo animu. It's as a youth no for 57% of the population. And here a youth say be ono so adwemu do a obetimi akoginem na at the highest level no wakwa chopia the course of the youth no so very important. Efa hin youth ne de ne pa hin fa pa na ye wani so ade hu sa wo kwa a wo bebo ho yie sa de wo ka sa district assembly no de wo de kwaye no fa abato na ye pese ye to di MMDCs no. Yeah, many about ones that work make us youth no 57% of the population no. Oko youth unemployment rate there were 9.7%. Apart from interventions on my penedia but they said napco and the akeka wunyina no. Me free say another issue I was still no critically yes ahwe. Now first yes ahwe say on my penka say Obaboa say mrante ne maba wo moko university no ye be fa kwan bi so on be assess to loan ni nyina no wohia babunu a ono so be wo ho a obetimi aboa hu kwan kra ye be fa so a saa kwan no so ye de be fa so ama omo so omo sua de no omo timi assess fan na omo timi de sua de no omo peso omo sua sa no djuma ne ade no so no ya hwe omo so kwan a fa ye betimi afa so a omo so ye betimi aboa omo
Hello, Nana. Miriaba. Aha, and you know, yeah, a mabru ne no unemployment in the Honoma now, Beshana, a dear beam. Oh, Anna, me free say, Sawo Sasha, Adia Bakwa, District Assembly, Nami Pesa Mekaka, I say, Ubera, ya wo, common fund called the various district assemblies. I have 5%. But assembly member be also pempun to work on the area. Osheska Bananim Puntujuma was a core area. Me free say intimate new form. And to me free say, you bet me increase the common fund from the 5% out of 7%. Meaning I see pay. No, you bet me the 2% no, I know electoral area fund. Me jiri no so my penny ni swadi no be abra or born to ano. But we here will be on so what a local system ni mu. Na watimi aboa church e kwa ye be fa so asade so ye be say was 2% de be kan wa ye be certify na assembly member bia no afibia no betimi access to that fan no if not anything obetimi aton kanea e de akọ na area obi betimi de 2 man ho obi betimi de 2 ball ho ama ne fatamufo anya nsu ano entimi free say we nyina ya ade a eto so biem no obo sa santimantem a eye party or was in the Frumano. You abandoned project be ebi also and fire and Sanyan as a rep of your region Nimono. A brown meti mene MPs are more as antimantem. Ministers are by Bomudo more as antimantem, and the chief executives are by you mono. Yebeshia near trans and near say, and Puntujuma was a course was antimantemono. Yebet me a yakata be the Akotoman paying here say. I was so training the Beshas antimine, the title a projector. Ebia ya jatu ache ane de yamfa yansan kan nyina no ekwankro ebe fa so ebe boa ma no so yetimi aye enwuma ahodro ane de ya asa ya gya na ajejem ya abandon no ne de on say ya kan ke o rap mienu kra wo de atwa mu no so dado na na dwaben hene na Georgia enso de yamfa anu si wo na meni aba wotie na me too rap no de wo ba no se make say obi ane na ni so ade no sabusia na moya krata ade kwato man panyin anim a different from say bia rep no na krata bia na ho pa jo te de me kana say wo de kasa kwa na nana on say na watwe atwa mu no na nchi nwaso bi ba NDC fo kwa chem o mo so mbe kokota kwaji injunction abeto so esan say rep no mu yiyi MPP for na de wo maba ye nim say DCs any presiding members to be sana hye ye ne tie anasa hemfo pa na fia do mo beto ma bayi ma yenhu many about the tie nyina ne say emra ne say district assembly bia nkoyi nipa mienu na ye can district assembly the composition na chief executive bia or assembly member presiding member bia your assembly member and they were either elected or appointee or almost your assembly members in this assembly bia no kosia anase kwan bi on be fa so a on be gia tum de hia pa se assembly ne be gia tum se ya gia tum se nipa mienu we ne nkosia na hu so ye chief executive or your presiding member or your assembly member or qualify se otimi kokko gina district na hu ni nyina ne se district ni nyina no e be gia tum se we mu na kwakosia nan na chesa wasem we no eyiye nsem bi se bia no kire mu se DCEs no anasa MMDCEs no se ye kan se ye so omo hwe achi omo act ohun mo policies ni niam bi wo no mo ntimi enye bi but wo ka so wo ho na wo act ne de wo ya assembly member de na chesa ne kwan so ano no enti na Miriaba unim no so me wo menti asia for because the constitution ni mu a constitution ne say chief executive no or 4 years mandate unless you be record no president be revoke an appointment and it's a president revoke an appointment you say appointment of the chief executive in no about March and which means to say be March mu no 4 years no me free say they are still within their 4 years directive no man paying the by no me nka say me ne nya adwene but me free say omo koto abane bia omo nyam from so so de yemfa ne sanka yeto abai ena nka mampani anya ena koya amanyoko fofra sanka eni nko omu ni ho eno de betwa me ba jo nko mu ho sa wo be kaya o mampani dada yewura atame so wanya nda bi konya me fa ne kran sie ye na pen so omo tena wa because oba ye no ohun se obetimi amoma hweche omo tena wa omo di be 6 months as 4 months which means
Once the constitutional state is 4 years. 4 years no say ya the constitution na e ka dia no ma bro 4 years no nti na mpese ya de no no to no. Aha, say nipa ne bro 4 years ya. O man pen betimi aka say won act. But within 4 years na make us o man pen no power no. Ono so wo kwan say time bia obetimi revoke an appointment. And no so more power man pen no kwan say otimi ma directive bia. But omo from emra bia say omo kwa kwato abani bi. But you can release here by you say omo act no. By policies bi o no ma omo nye no. E no de man pen na dey release ne by you nana. I know na make us say o man pen na appoint omo. And we kwan say obesa revoke an appointment at any time. And you saw the directive by say policies bi o wa mo nya is in right direction. Onye from so bia say o man pen so obekasa. Nana prempenti ye jai wa ma wakọ wanya bre ne ye di nkomo enti se ye tie wo pa na district assembly agenda and afa no mabunu no unemployment rate no eno ne ade pa wani da so and afa so no ye abandoned project a ye ja na jeje mu wasante mantem hanom enti wo gina mu akade a che mo beto aba no ama ye ma 20 seconds sa papa pebenia ba na de make nyina say make che minuanom assembly members presiding members chief executive sa akonya no eyefi akonya omo for omo de enko champion the course of the local governance system the course of the ordinary Ghanaian, the course of the grassroots person, the course of the district assembly and the youth and no near champion. Nana prempe ya da sinti nyambo efiada de be si no ye be di nkomo wae abusuafo we James Nana Kwaku Prempe woye assemblyman of Anchebra ode ne ho kwada so abato ofefare mu wo gina eso mo beto abama no akosi asante mantama na mu esa council of state member yo ya bedwaku mutu mampanifo no eho wayen samtrofo nhyiamudie ewo epoye mantamu na ode nsem bebre atodwa omo asam omo ka nyina ene se ade hyetete achem aprade na afenso kenken so omo kyerese no kura nyame anim ade de ye fun ana ye fun pa yese bi omo to sabi ade de ye fun kura sesempa yese omo adwene ho mtiase omo kwa we major road kese pa ehia ye efi Accra to Odan to Asinfosu to Kumasi Asinfosu to Takoradi main road no ekwan na eni na nienti ama ye ni abre a ye president say yenye citizen be citizen enti ye hwe no menso no me ye citizen ekrom ha na me free na ade ha ye pa titiru ye kwan ye mba na ewo krom ha na amani omo ye kwan na ka akora se oba waka no ne kwan wisu no nam so na moto e de opemfo enam kwan wisu ifi se Kwame Nkrumah de Ghana echechire ye no ekwan we kotale ma so da na ye hwe kwan we nso a ye nim se kwan we na ye honorable Kennedy Japan ofako ni krom ye ne bohye nti yesre aban yesre ye president say yen na ye achim no ye nim se Eastern region ye president Eastern region ha no free nti say ye bokwan we di mpo se eda Eastern region na aye fere kakra nti yesre ye president say onkasa nche yewura amwakwanta oyi akwan kwesi amwakwanta se kwan we die ye pa na chew first year no see year for the road second year se me ye founder ye president ma ekwedie ye pa na chew se ekwan we die se na do nye bibia second year ikura wo ka se year for the road ye pa na chew ya de sedie nyina ye de to this year nanim me ankasa me friend say makwa ko hu onabo kwesi amwakwanta this year ne se kwan die nye problem na kwan obi ha okura chen kwan obi kwan no enko na me say onabo na one pa this year mu a asama wo kan wo wunim se ema wo kwan so koku a yati nyina no enam kwan we so nti ye kase ne ye kakra ye kan nyina no se ye president wabo chief of defense staff abaso ye kure no fi na me kase wo kroma anopai me ankasa ma frɛ no we ekuo bi afa ne se citizen I Ghana opani ya wodi omani mu ne santwofo kasa ye ewura Alex Tete na enu achi ahyenkafo no so ekasa kakra kyerɛ ade no hadwen se oba enyim na okowo na se ensuo to wa ha enukura nyame anim ni ema ne fa tumi hire wa monkwa because ka ni tumi nko time ese oba ndi wo kwakoduru odakora na oba na hire ne nkwa wa hire ne kwa onya ne ba eti esre ne se so tumi ye kwan ne ma ye ya aba tanfo a eda kwan so ye beda omampani na nado ase eni to omo ye ye nka ne nkura ase so ba bi nso to sima ye ye ni nsuo ye mfantifo ne nsuo edin ma wom eti na nado ye sre nada oncho na ni mesha prade wa no oncho na ni besha prade ha aprade ye nyeja no ese de egusu aye boa no nso mo aye na koko esam
ɛmaa ne bi tumi kɔsoa kookoo bepɔ a wɔde kookoo no ɛfo no ɛsan sɛ nsuo atɔ nti ɔpemfo tumi hye ase na ontumi nsɔre bie ɛno ti sɛ wotwa n'ani bɛhyɛ yɛ kwan ma yɛyɛ a yɛn nso yɛbɛda nanado ase yɛda n'ase kwan ne nsuo tɔ paa deɛ a yɛn adeɛ ntumi fa kwan wɔ so nsuo tɔ a te sɛ esi nante passengers ni nyinaa ɛsɛ asɛ nsuo tɔ sisi a bepɔ wɔ yɛ kura mi gyina so yi te sɛ mi gyina aseɛ hɔ na passengers ne nante kɔ. Abusuamo chasa no kranya me anim de hatwen adehye ye wo atema prad na feso kinken so omusu eno no bosse ba electric ase nkane ya papa efie ye nyibie na ade asa ye mo ye japade ho ban cables ahodo de tie apode ye ba adapters ahodo cables no 1.5 cause 16 digital video recorders na no kumase adum wa Oyerepa FM 0541 125 0541 125 na wote mpo ano de wote anwem prekasa na ta jinja no menu aba nyina ma ne mra me bi nka akire enye bo ne abo first aba home so akobọ first da bi misrawo basa akwan no wa be ma so beri traffic mo aye nom mabomani akire wo de me kire yi moja nyina be dia fro sign kama be ma de aprum mo se be nyame kasa kire so mfa poma ne kire po no so no obu ne be enti enso de be kire so sa akopim se be wuo eye prekasa ne de yes adwuma no bra ba gibie ne ba wiase ba ge de ya meje hwe da kopɛ 1 year near the wasn't. Be see where we are getting 0548 953 324. Now I just so better near Gradina and Copoma do no cry at the camera. Better near better by Malalia in Obi aja to me say mema yesisi na ne de ye adwuma no bejina adwuma no so a chako animu a na wo sisi edan de foundation ye solid a wo da no frama fa unsuro boaboa ho na ye adwuma dene eno ano no eye belter gps heba meter duro no no na ye de to malaria ne ade nyina se ne science no belter heba meter ba malaria ne ade aduane to wo ye motum se ho kwa betena ye funu mu ne nyina nso wo tu ase menstrual disorders ebe ye accordingly ne nyina be firi honom ahene fa na wo se kenje heba omron fred mesa ba samen ko heba dani heba afiri ye heba asam bensuman ko ahene fi ho. What is your problem? You have nothing to complain, nothing to lose than to call them. 0244 939 193 0244 939 193 and a grace gate across and country say we shy achacha and now so kwata any mum saya remi and sada and channel the awa otuning na ase fru namrom kosi wa pampam ohim school dance one mo a ohim school dance wa siesie ho kama wo frachichi na ababanya ba bia and ono so wonsam hospital bi wo ho kra wo kwa ye hwe wo na ase wa do kra ye ma so we go he chale no kra sante wo kwam na wo kopede wo se mre twitwa wo nsam se kopede bi da yeah ya me nwanwa pa menim so wuni ma de kra was it exclusive vagina steaming yes Fabretchi on say ya wade be fe no extraction ya wade be fe no extraction on say etimi twe asase mu strade enti word ne mu odu ba men kansa so enti extract one say afro mema ye ba wiase no ye paade ye soche ye mpaade a ye afro ade bi wo ho afro bi wo ha wutie ma na da wokotodwe na ade na wutie mu kra na da wokotodwe na wo ye de ya wo he beduru he eyi tafu area ho ba bi na obi ne ni kunu ko se ono na sam na mi ko abusuafo wo se aboa enka ho na me de enka ho enti grace give sabra ai mafia Dickness is pa now. No, I don't. We just anya boni. Yo. Dickness is no the all adverts ano. 0244 126 123 na wajo so. Alo Sanfra cooking oil no. E say man no ye hu mo plan no pa. E say o mo de anwa na eku yen. Anwafo bi wo ho no ma wudi ya obekọ no wabo no wada. Na wanya kwan yi usika nyina. E say yensu afa ye ho adwen o. Hye. Ye ba Oyerepa from abeji alo Sanfra cooking oil ni bi. Eno de wonu na me so ma noa. And you pie baba na dwo ndu mesma no aketo obi adi fi say me hwi anwa na keto obi ano ma ya bom no kama ma dwedam ni nyina horo me nsagu chance ni maja wo ho o mantama na wa wo sempa e say ni nkwase abu say man money ate na me wura o hwe na me mafie ntemo ntimi sra ya mefa ho akoye washing mo de washing na ekuye and yenso de anwa bekum pa enti brabaji bi why na time and chances fast food say men kan say Kronum station ta fo so scoreboard dance ho butu ho ba bia wo se bia frɛ wo mo 0249 030830 biane biada obema ubi abusua yantoa ensam no eso ya toa ensam no so abusua fa ne ye kwa atwemanwa biaja
mensi mu na ehɔ no mo pani a that Great Academy International School a young school ni bi was so born na do danko akufo ado aba so papa wa ye be mu na senti oba na ba so nya ne se was PPEs no eniema ye de boy ho ban bi te se tissue paper na sanitizers no ene de keka ho ye de boy ho ban free covid ne ho no wa cha nkwankwa school ni bi nti wa born na ba so papa school Great Academy or asinema so aye wo bu yakwa ya fa PPEs abana de abra ye ho ne se esum ye bo ye ni aso yi ene se o ka se entina fie na de o ha bebre ene bre yen ene ya kyerɛkyerɛfo erade adom nkola ba ye waboa bia ye betumi akyɛ even sanitizers ni bi ama nkola no from class 4 going no obi abetumi anya ba kwa obehwɛ so a betumi adi ni be 1 month kora ama ye ntumi se wonyi yensin se de osika na se yenyu so no nso no ye be bi nkwati bi na emfa bi so nkwati sa enti na chese abasoba ma me afia sapon wo de ebo mampani eno no na ansan so ho no ma wo so wosere suku mpanimfo ne woni e wo ho ni nyina ese o mo behwe no matimi adi protocols na na san hyehyeye no atumi adi dwuma na aboa ama covid no so no ehun hyehyeye no chese o man Ghana yetimi ade ye ho afrim wei owura obusu asimi ye headmaster Emma Great Academy International School na edi tudwa ekifo ahyehyɛ no ne aba so African no also they see it. See, by no, your name, your proprietors, so at chance. A year, like as no, maybe see a classroom, you tissues, our words. Almost 30 minutes beyond from our classroom. See, one of the exceptional schools in Atama. Monica back at the who your parent, not she. Most of the Nkolano enti we eye owura owusu asumi wono eye headmaster with Great Academy International School a ewo atwema ngobie ja north mensim na chese ebu akwase de odi kaka ye no asenema so ho na school no ewo afa ye nkom fimfiri mantamo de atene se aprosifo ye ho no mabomade ma wonsa ka owura Job Kwansa Mbia wonya mfinsia no aduosia na mbia de a woye nyina kire se abaya bi onya mfinsia no edu enan abaya kire se omufie light ni ho ntimbia ho no mo ana okohwe TV na mbia kire se ade amani naso mensaka ye ya ade amani naso mensaka ene anopa wi anadwo kese bia mete American kan kire mu yi hwe nyame anim wi akoda onya mfinsia du nan wi ni fufuo wi na anadwo wi na homache nyina na akran so okom kohwe movie ni sa no a movie ni nsi ya wonpeso beba fie bon se basa na owura ya wonya mfinsi aduosia no na otapo ne nan na otafretaf na no na ne miri mu nsuo nyina we ba na sa no person kora na ka no hu nyina koda na onya kwan no oyo ene aprosifo a kire no na abaya yi ade a mentime nka ho asem kese yentie no bato mtu ni mecha unya yiwo oso odi meko tu oba chami to bato aya ye ngoje TV on nkwa rewa ena wode ade no ema yeyi na yenkọ amanonitew ye ba ya bakenkan madwenkyere no na ye gyina mu a na ye kọ Kenya mamu a ye gyina no owura bi onya mfinsia no aduanan enwotwe oye okuani na omote ekura bi efen se Kamtemon ya ekura bi agide wo yie pa ye fen se Elbongon na sa Kamtemon ho no opanini ye obi a odo bro papa intadihye kura bi free Elbagon ebaji ebro no bi na omakoton enti obi ntimi hu adekodi airport ya eba owura yi etirimu na owura no ekire se ne baba ma ba ko no abra do abro de ne ba na ko school sa akoda no nkosua nyansa wo suku mebo ko no papa no a sa akra no kra de watu ni sika wan fasika kra hwe akra no school kra de ya enka na eye na ne ba no nso a wo ka na asem yi ye friend no Collins Kichumba ana papa ne na adwe se sa de o mafu o maye no obeton afuo no ana Collins Kichumba e ka cha papa ne se papa na afuo no woton a e de ne be de na o se akura we me kan se wu mu ade ada ye wo wa me hu wani mu na me hu sa akura wo me bo bra bia wasase so e bia ne se we mpani mu mpese me ton mafu a uyi ya no sa no na wo Kichumba de minimum kwa me do be fa so
asa agro no fa kuma ne sekan na odi gu kutumba so na kutumba so bo afufom ha pa de mentana ho ma wo 48-year-old man o mecheme enti kutumba no dwane sa no na aka omame asa agro papa yi ede ne yire ne tri abrotwene na enumon na mpanifo ye hwe abonefo ho nsam so e wo Kenya mamu e ba mu no mo kire se ogura yi ade a waye no e hadwen papa na pros for kire se ampa waje atum se oni na di se adwuma no na ne yere no de na oyi ano ono nso ade a wo kire ene oba oyen yi ano nti adwenkyere no na kazu no say bi ba ne bi ayira Grace Adomensa was a good evening to you all, good work yanso yada say Castro Gemfi was so where your life every share obesia say Dr. down below brimso apeusika and wo de ni die every eba na die all Kenyan so was honorable how Kumsen must be confirmed until investigation into the shooting incident. Oh sir I bet me aye sir was so watch Felix Ofosu kwache him Lagata was na nisuo Cecilia nsu ewro no na Josephine Jamson was watch Oyerepa kase watch ya obi a na how was stress was obempo you kill me you na just say what the ebe Richmond what the aba fa me the aka ni nyina ajira kase ayiro ene yem fancy na yen hwe sade yebetimi na me hwe teacher constitution and so edi bia ba no say nkakran na nado wototo ne ma hyehye ne ma yie ama Ghana etumi akwana nimu pa na obo na baso ewo nwuma pa ya wo je woni Dr. Bawumia Dr. Abedi Difrikwa adaso posi ni na duro wono nso dia waka wo so wosre Ghana fo tom COVID-19 protocols ne yenhwe ese yebetumi adiso na wo so wode nchia so nkoma Reverend Nehemia Forsen ya wo kro from CAC chairman akoko na awo Bawumia fan club mu ne maami soja kwada so na kwadwo Asempa Furniture Works eno no so di aba wo se ye danyame ase se wa hwe ye nyina ye so ama ade asasa bi menwunu aba na odi free se dem di kan ka ba bia na adwuma ne wona eno odi abia o chia ye nyina ase edun katia enso so se chema ase edun katia from Abura Asebu Kwamanka se wo se wonte maami jemen sanse kola onimi denti a wompese obekọ akogina adaka mu ewo court no Nathaniel Wright enso asema a woka wo se di opese obisa ya wo kyeremu nyina ne se wo se obi test positive a ewo COVID-19 maduro ben ene edi treaty se nipa no eno opese wo hu na my sister has suspected case and she has spent over 1,000 Ghana cedis just 2 days sir what did you kind so obeso hu se bia obi test positive for na se bia e treat no ne ade treatment no ho kai say na ni nua no was 2 days pe 1,000 Ghana cedis eka na wabo Grace Adomensa ese wo chia yen na nana kwa mensa bonsu sheka ahafo ntotro so no wode efriba wo se Ghana fo nyina nya akobotayem obi anka na komanto ne yam na se de tie bia na nanado wo be deliver obe ye adwuma pa ama Ghana akọ anim wode nchiama honorable ABY ntotro so assemblyman akwasi kisi ede by oyibo boaten enso ede wa ha azeman ede wa ha nana wusu OPD sunyane ono so die ewa ha no kwa master say yemfansi abusua yeda mu nyina mo ase anwumre nyamente na ne mu nkyere mu akwani asa nyina so mo amode madwen kyere ba mo so mu nya adaje eti ye betena ase ne kenka na mo ntie ya na ya nya hwe nyame wonte na ne mu nkyere mo pa Facebook for na yeda mu nyina mo ase yenuanom information centers bebre yeda mu nyina mo ase mo amutie hwe ye nyina so ye kan se ruade na somdwe enka anwumre yi wasamufo pani na bedi akire Honorable Richmond Kwame Boga Frimpong Akua for Chefa enu achi you know the deal mbe we mbere wa ena afenso ofata Frimpong be ma munyina my moral support ena omde ma ye ne enso ye be rate ye kama nana kwabra kese obrimpong eye meeting anwumre mene mame efia nyako papa bi abusuan aprosifo ena krate firi o maso ya abeduru hai na die wo mu ene se adwo se wa house number AJ2 South Central Kumasi haya na wode abedan wo mu dan wode bedan wo mu nyina no ene se abaya wone ne tifia oye ne boafo ya kwasi broni se maid ya ne din ene Deborah Nakote wonya mfensia no edu enson akoda na pie ebra wo pie ye no na o she t-shirt ena fenso jeans tra akoda no wo tuntum kakra
kasa wɔka ɛyɛ brɔfo kasa ɛna afei nso so no asante kasa yi wɔte paa na akɔda no pie wo pie no ɔma pɛ akɔda no soro ɛne fam ɔma yɛ deɛ ɔmo bɛyɛ bia enti ɔmo de akɔda na aprosifoɔ ɛmoa wɔ mo na ɔmo nsanka akɔda Deborah na kote ɔda roma ɔmo kyerɛ sɛ wa ebi ɔne betwa akɔda bi so saa no ɔnya mfinhyia no edu enson ɔyɛ tuntum kakra enti yɛ amo nhyɛ no nso paa sɛ bia wo nua bɛma sɛ wɔhyɛ wo dɛm nso ampani sa yɛ bi agyae ne sɛ bia yɛ bi atoa so wanhwɛ yɛ awaso bɛyɛ hye paa wonya ade adufuo de a ɛho akyire no yɛ na nsɛm bebree ɛna ɛwɔ hɔ enti bibia ne nso a ebi wɔne atwa akɔda no so na sɛ wo wɔ ho popoyɛ bi a 0240 762222 0240 762222 ɛnam so ma ne ho ne boafo yi a Awurade aseda paa ɛne akyɛdeɛ kunkumfa ɛna ɔbɛsan mu sɛ bayinam ɛde akyerɛ wɔ yɛ kɔtɔfɛ kwa ne mpani na ɛtena seɛ sɛ emodu bayinam modu paa so magnificent.